Here we are live in Brevard County. We are featuring a wonderful waterfront community that has not only 135 boat slips right on site, but we have amazing views of the space shuttles, not space shuttles, but the rockets launching right here in Brevard County. I'd like to introduce you to our hosts today, Theodora, as well as Ted and Wendy, and our rep here is Justin. So we're gonna tell you a little bit about the community and share how beautiful it is with you. U heeft het al gehoord, we zitten hier aan de haven, aan de oostkust van Florida in Merritt Island. Prachtig gebied, prachtige huizen, flats en huizen, wat u maar wilt. Dicht bij de Space Shuttle, Space Coast en Port Canaveral. Prachtig gebied aan het water. One of the fantastic things I love about this area is the accessibility to wildlife. You can literally get into a kayak at the back of the community, go to the Banana River, go to the Indian River, or get out into the ocean if you are so brave. But everything is available right here, lots of sailing opportunities, pontoon boats to rent. Zoals u hoort, hier kunt u alles doen. Laten we eens even kijken. Er zijn restaurants, er is een tiki bar in aanbouw. Er zijn zwembaden, jacuzzi, clubhuis, uiteraard clubhuis, fitnesscentrum, als het regent, kajakken, bootjes, boten, je kunt ze allemaal huren, je kunt op zee, je kunt deep sea fishing, je kunt alles doen hier, vanuit de haven, vanuit uw eigen huis. Amazing opportunities to be active, you can be healthy and socially distanced. Look at Mr. Spaceman here, he's keeping social distance along with us. De plaatselijke attracties, de beach. Oh, let's not forget the beach. Het strand, uiteraard. Mosquito Lagoon, om maar iets te noemen. Oh, de dierentuin. 30 minuten. De golfcourse. U speelt toch ook golf? 10 minuten. Allemaal hier, op Merritt Island. If you'd like to come out and play golf with any of us, we all play, and there's courses not only here on Merritt Island, but also in Cocoa and over in Orlando, which is only 45 minutes away. Orlando ligt net hier achter in de binnenlanden. U kent het, u bent er allemaal geweest. Met Disney, Orlando, shopping, 24/7 basically, eating 24/7 on the coast, hier bij Merritt Island, of in de binnenstad van Orlando. Of bij Disney. U heeft alle keuzes. En u kunt dat de hele dag doen en de meeste van de nacht ook. So Ted and Justin's going to tell us a little bit about the restaurants and golf in the area, and maybe some bars too. Justin? I'll go ahead and lead on that. So in this area, we do have a lot to offer, as Wendy mentioned, with the space program, as well as Port Canaveral. We do have a lot of restaurants available out there. Anything from seafood Americana to Italian. Anything you want to eat, we have in this area. Some of the other things we have are some bars. There is a German beer garden in Cocoa Village. It's a really neat place to visit. Very different, kind of encapsulates that German vibe. Ja, u hoort het wel. Alle soorten eten, diner, alles is aanwezig hier. Vis natuurlijk vooral. We zitten aan de kust. After all. U kunt het zelfs op de deep sea fishing zelf gaan halen en dan wordt het voor u voorbereid. Vissen, ja, is een onderdeel natuurlijk van de kust, van de boten, van het hele welzijn hier aan de kust. Lifestyle. Exactly. Yes, Florida lifestyle. That and palm trees and warm weather. Hey, it might rain a few days, but that's why we're not a desert. So the last thing I'm going to talk about here is just the amazing wildlife that we have access to here. You have everything from turtles that nest in Central Florida to you can see dolphins just literally by sitting on your back patio here at this community. And manatees are in the water all around. If you were to get into deep sea fishing, you can see all of the pelagic large game fish. Zoals u hoort, dolfijnen die springen hier in de rivier rond. Af en aan, die hebben een bepaald patroon voor de dag en u kunt ze de hele dag zien, u kunt ze volgen. En ik wil wedden, als u op uw boot zit, gaan ze u volgen. Dat zijn dolfijnen. Lots of great opportunities for you to enjoy your time here. So let's talk about the actual units.
One thing I like is that there's two different main types of units here. There's townhomes and condos. Can you explain what's the difference to? Ja, zoals Wendy net zegt, we hebben een huis voor u, dan wel een flat. Wilt u 2 verdiepingen, tuinhuis met garage, dan kan dat. Of een flat, makkelijk. Mooi ingericht, heel mooi ingericht. Zit natuurlijk in het verhuurprogramma. In de top met meubels, alles is gemeubileerd. Prachtig ingericht, prachtige layout. 3 slaapkamers, 2 badkamers en een extra wc beneden in de tuinhuizen. Met een garage. Alles heeft wasmachine, droger. U bent volledig voorzien. Ted, when you first visited your condo unit, what was your impression when you first walked in? Well, I was really impressed by how fresh and new everything is. The floor plan's great. I'm in one of the lock-off units, which is a little bit more private, I suppose, than some of the ones that are adjoining. Got a really great view off the balcony. It's right down the elevator is the pool and hot tub area. They have an exercise facility here as well, and part of what I really like about this area is the lifestyle that you can take advantage of. Whether you're talking about being on the water, whether you're talking about playing golf or the beach, there's any number of lifestyle choices which make this location a really good choice, not just to invest in, but as far as an opportunity to use the place as well. Ja, dus u hoort van Ted, dit ligt vlak bij Orlando, 30 minuten van het vliegveld, aan de kust. Of je nou golft, of je wil zwemmen op het strand, of in het zwembad, of je maakt een tocht naar de dolfijnen, naar het dierenpark. Alles is hier beschikbaar op schotsafstand. Prachtig mooi en heel mooi ingericht. Van uw balkon ziet u de Rocket al klaarstaan voor de volgende lounge. En Port Canaveral met alle cafeetjes en restaurantjes. Centraal. And what I like about this community is that you have sailors, you have people who are families coming from Orlando just to stay for the weekend, you have folks that are traveling from overseas to have their vacation here, and you don't even have to go to the theme parks. You can have your own natural theme park here. So this is totally independent of what you have in Orlando, but Orlando is very accessible. Ja, en u weet natuurlijk, u vliegt binnen in Orlando, International Airport. Maar hier is ook een lokaal vliegveld. Dus je kunt zelfs hierheen vliegen. Het is van alle gemakken voorzien. Het heeft alles beschikbaar. Of je nou een golfer bent, of je vindt het strand mooi, of de kinderen vinden de parken mooi. Je kunt overal zo komen. Good point. Well, thank you guys for telling us about the community. Let's get into the units now. Let's get into the nitty-gritty of the units. So we mentioned there's 2 different products. We have townhomes and condos. So the townhomes, when I first walked into the townhome, it just made perfect sense to me because it has a garage. So when you're at the coast, you might have some paddle boards or some, like a jet ski maybe. You can park it in your garage and own that unit yourself. Is that something that appealed to you? Ja, dus in uw eigen huis heeft u een garage. Nou, in die garage kan misschien een auto staan, maar misschien uw bootjes of paddleboards, of alles is makkelijk, want dan kun je het even achter de deur laten verdwijnen. En dan heb je er geen last van in huis. Dus je hebt al die gemakken. Je hebt daar de washer-dryer staan. Het is van de garage voorzien. Ja, er zijn 2 verdiepingen. Nou, dat kan voor- en nadeel zijn. De slaapkamers zijn allemaal boven. Als u dat niet wenst, dan is de flat de volgende oplossing. And one of the key things with the townhomes, you could literally live there. It's big enough, roomy enough. It's not oversized, but if you're scaling down, it's comfortable and you're right here. Ja, nou kijk nou zo. Het is 3 slaapkamers, 2 badkamers en een wc beneden. Dus het is van alle gemakken voorzien. Ja, je kunt er gewoon het hele jaar door wonen. En leven en werken. En je kunt alles doen. Grote balkons. Je kunt echt zitten op je balkon. Ruime fauteuils met een ruime tafel. Daar kun je eigenlijk je hele tijd doorbrengen. En je kijkt uit over de kust. So in this community, you have folks that live here full time. You also have some folks that are live aboard on their sailboats that they rent a slip and they're just here, in and out. You have some folks that'll come to stay for 3 months, and then you have folks that live here year round along with visitors. So it's a nice blend of folks, and I've never felt, everyone's been very friendly. All the sailors, they want to tell you about their newest event.
Zoals net, toen kwam een van de gasten hier, die mag heel graag vertellen over zijn zeilboot. En ja, de mensen zijn enthousiast hier. Ze komen van Canada, ze komen van Californië, ze komen overal vandaan. En het is booming hier. Het is zo druk en het is zoveel te doen. Alles is open, ja, ook vandaag. En het is een heerlijk land om te leven, heerlijk land om te zijn. Af en toe een regenbuitje, zoals nu, maar dan zitten we even binnen. En het is prachtig mooi. Ja, je kunt over je balkon zitten, ook in de regen, want het is helemaal droog. Prachtig gebied. So let's talk about the layout of the townhome. So the downstairs is all the common living area, and then all the bedrooms are upstairs. So we want people to be aware that all the bedrooms are upstairs, so there are stairs in that unit. If you want it to be all single story, the condos are going to be the better option for you. Would you agree? Ja, zeker Wendy. Het is dus zo, als je een huis, dan heb je dus inderdaad alle slaapkamers boven, 3. Met badkamers, wc beneden en de hele living beneden is, naast de garage heb je dus de hele grote keuken, een enorme grote keuken met eetkeuken, met de hele living quarters, allemaal beneden. Prachtig mooi, kijkt over het groen uit, riant. Allemaal ingedikt en de keuken is volledig ingericht met kastjes en alles wat er maar op en aan, meer dan je ooit in Nederland zult hebben. So the townhomes are 3 bedrooms, 2.5 baths, and 2 stories. As I mentioned, 1 car garage and 1 outdoor space with an open kitchen. Ja, de tuinhuizen zijn dus inderdaad prachtig met 3 slaapkamers, 2 badkamers en een wc beneden en een hele grote keuken met eetkamer en living quarters. Prachtig mooi ingericht. En die garage natuurlijk. Voor de toys van de kinderen, voor de extra fietsen, boten, bootjes, paddles en alles. En de auto. So one thing about this community that impressed me, because I'm from Jamaica and I'm also the ambassador between my board, which is Orlando's board, and Jamaica's board. So if anyone would like to look at opportunities in that country as well, Theodora and I can help you with that. But we have, in our condominium building here, 6 stories. And what I love about this community is that it's solid concrete block to the ceiling, every single building. Why is that important, Ted? Well, with all the weather that comes through here, especially it can get very windy, very important to have very solid building structures that can withstand the weather. So in Florida we call them hurricanes. What do they call them back home? In Nederland noemen we het stormen, maar het is allemaal hetzelfde. De wind waait. Maar dat weten we allemaal. We hebben een flinke westenwind in Nederland, die hebben we hier dus ook. Hij komt uit het oosten of het westen, maakt niet uit. Maar sterke winden, we hebben een hele goede constructiebouw hier. Het is allemaal beton en nee, het waait niet weg. Het ligt aan de kust en het is riant. En het is hier om te stay. Yeah, exactly. So that's how we build in Jamaica as well, because we get hurricanes that come through that as direct hit. So to have this level of construction in Central Florida where it's not required to this level is amazing. So we really appreciate that here in Central Florida. Tell us a little bit about the builder of this facility and what they've done in the Keys, because that's where a lot of their properties have been developed, and the quality of that construction. So with that, kind of touching base on the structural integrity of this building, a lot of what they've incorporated here is what they incorporate in the Keys, Monroe County, the different Keys down there. We have Key West that people are most familiar with. What they do is build buildings just like this down there, multi-unit buildings, and they use the same standards and materials here. So it's all impact resistant, it's all concrete, like she mentioned, top and bottom. So we have, storms that come here, we call them hurricanes, you guys call them storms. We even name them, as you mentioned. It makes them a little different. But the buildings here are very, very structurally sound. And as I mentioned, they do it down south. We build to a code that exceeds the necessary code for here. Excellent. Ja, dat maakt ons natuurlijk erg veilig. We zijn solide gebouwd. Nee, het waait niet weg. Helemaal niet. Het is beton en het zit stevig in elkaar. Dit is een bouwonderneming die dit al jaren doet, met veel ervaring. En het is het beste wat je kunt krijgen. Exactly. So let's talk about the configuration of the condominiums. So there are 6 stories, and from the 4th story above, you have a direct view of Kennedy Space Center. Is that correct? Yeah, you can actually see the Kennedy Space Center VAB, which is a Vehicle Assembly Building.
It's where they stand up the old rockets. Now we have the different SpaceX vehicles out there, but you can indeed see the VAB, and if you look closely, you can see the launch towers as well. Wow. And the view is incredible when they launch here. So regardless of if you're on the first floor to the sixth floor, once it launches, you're going to see all of it. Oh, absolutely. You might miss 1/1000th of a second, but you see all of it because we're literally right there. Absolutely. It's a front row seat. So what does it feel like? Extreme bass in a car. It shakes. And when the return boosters, because SpaceX uses return boosters, when they come back, they come in and they hit. It's like it's two sonic booms. They just and you see these two giant towers coming from the sky and land. It's really something neat. Wow. Very cool. Ik heb het al wel eens gezien. Ik vlieg natuurlijk geregeld. Mijn eigen vliegtuigen. Als ik die rockets zie, ten eerste zie vertrekken. En dan zie ik ze terugkomen en netjes op hun pootjes landen. Dat kun je hier vanuit je balkon zien in volle gluur. It's unbelievable. And here's our spaceman to corroborate for us. So within the condo building, as we mentioned, it's great for anyone who has mobility issues because it's single floor and they take an elevator up. So there are 2 elevators in that building, a common lobby, and you do get a parking space when you own a condo in that building. There's also a spacious balcony that you can just pretty much live and work outdoors if you'd like and have amazing views of not just the marina, but also both rivers. Ja, zoals Wendy al zegt, je kunt op je balkon werken, zitten. De hele dag kun je daar doorbrengen. Het is een heel groot balkon met lekkere luie stoelen erop. Heel mooi uitgekozen ook. En je hebt dat gezicht op de haven. Op de rocket. De volgende rocket staat al klaar. Je kunt hem letterlijk zien. En ik zou zeggen, kom het eens bekijken met front row seating to the next space shuttle. Yeah. 100% of the units have water view, is that correct? Correct. Excellent. So one of the things I really like about the condos is just you walk in and it's just, wow, it's decorated so impeccably. Tell us about the decorator, because that's not normal. That's not regular resort decor. Right. So Ruby did go a little above and beyond. She went to the next level. A lot of what we do is down south, so they wanted to incorporate the next level here. We wanted to set a new standard. We didn't want to keep with the traditional kind of boring, slow pace. We're on to the next thing here. We're at the forefront of space. We wanted to push forward with that as well. In there, we do have the quartz countertops as opposed to granite. There's some differences in that. High-end lighting fixtures and custom tables and furniture throughout. Ja, ik zou zeggen, die units zijn zo mooi ingericht met zulk decor. Dat zou je zelf nooit bij elkaar kunnen vinden. Het is echt heel klassiek gebeurd. Het is prachtig mooi. Absolutely stunning. I'm very proud to share the units with my family and friends, and I know you guys will too. Het is prachtig om te zijn, om te wonen en zo makkelijk te bereiken vanuit Nederland. Met vluchten. So I'm going to let Justin briefly tell us the different configurations, and then through the accompanying video, you can step through and pick your unit. Okay. So we'll talk about the different units we have on site. Primarily, we have 4 units available. There's an A unit, a B unit, and a C unit, but then there's an A plus that comes with the lockout suite. So those are all taken, but we'll go on what we do have. The A unit, being the largest available unit right now, is a 1,451 square foot unit. It's 3 bedrooms and 2 bathrooms, 140 meters, I believe. Then we have the A unit, being the smaller unit that faces directly east with an east-facing balcony, so you can watch the sunrise. Those are 1,159 square feet. And then we have the the B unit rather, which is the middle unit. There's 4 of them in the center of the building. All of these units have waterfront views. The B unit is 1,266 square feet, and again, these are all 3 bedroom, 2 bath. Ja, het mooie van Merritt Island is, het is een eiland. Dus iedereen heeft water views. En zoals we net zeggen, de maat van de units, de flats, die zijn 120 vierkante meter. De tuinhuizen 140 vierkante meter. Alles heeft een 3 slaapkamer, alles heeft 2 badkamers. De tuinhuizen hebben een wc beneden. En het is volledig ingericht. Magnifiek. En gezicht overal, alle units kijken op water uit. Magnifiek. So one thing I'd like to say is that we've
come to an amazing deal with this developer, and through our team, we're able to offer you some really attractive pricing, and we're looking to add some amenities in there, especially for you, that you will appreciate and be able to enjoy with your family and friends when you visit us here in Central Florida. Ja, dus hoort het al, Wendy zegt het al, de prijzen zijn heel comfortabel. Ik zou zeggen rond de 300.000. Dan heeft u of een tuinhuis met een garage, 2 verdiepingen, ofwel de flat. Het is net wat u kiest. Alles heeft prachtig gezicht op het water. Overal zijn bootjes en boten en alles is boten. En de golfcourse is 2 kilometer weg. En Orlando is een half uurtje rijden voor de partner. Alles aan boord. Yeah. Excellent. Well, I hope you enjoyed our presentation today, and choose your unit because there's only a limited number available, and once they're gone, they're gone. This is a unique community. There's nothing else like this that has 135 boat slips out of your 5 steps out your door. So go ahead and get in touch with Theodora and let's get your unit. En het is dus zo, dit complex is nu beschikbaar. Ik heb het speciaal opgezet voor de tweede huizenbeurs. Dus klaar voor u. Ik zou zeggen, kom aan tafel zitten en we gaan over alle details heen. U kunt zelf een unit kiezen. U kunt zelf de indeling kiezen. Net wat u past. Tell us about your 50-50 program, your rental, and how does that all work with the resort? So we have on-site Cape Crossing vacation rentals. They handle all of the management of the units. So let's say you buy a unit, you purchase it at your price, and you're not going to be here. Who's going to take care of your unit? CCVR. So the way this works is you enter in their program, they take care of the unit, they rent it out, they put it on Expedia, Airbnb, they get guests in the unit. While you're out, they take care of that. They do the linens, the laundry, everything. The way the marketing is on them, the way that it splits is the 50-50 split. So let's say the room rent's at X rate, we'll call it $250 just for basic numbers a night. You're going to split that basically with the management program, whatever proceeds are left over. It goes into a pool. There's a 5% reserve fund built into that in case something happens to the furniture or someone tears a blanket or a towel, so they can replace these items for you. With that 50-50, they're going to take half. You're going to get basically 45% to break it down the simplest way. And then you get a couple weeks out of the year that you can come and enjoy the stay, enjoy the lifestyle here in Florida. Ja, dus het huurprogramma is heel mooi ingericht. De management neemt hier zorg voor al uw zorgen rond het huis, de flat. En u krijgt zelf inkomen van de flat terwijl u er niet bent. En wilt u komen, dan staat alles voor u klaar. En alles is linens, alles wordt dagelijks ververst en lekker opgeflaft. En het is weer klaar voor de volgende gast. Of voor u, als u komt. Excellent. So what are some other things you think we should know about, Justin, about the community? Is there anything we missed? We'll kind of just encapsulate everything we have to offer. So we have lagoon systems, which are saltwater fed. We have the freshwater river systems, the beaches, the unique land here. The land here is incredible. We're on a barrier island. A lot of people don't think about that, but we are on a barrier island here. It's a very unique ecosystem. We see things here you don't get to see other places. She mentioned earlier the dolphins, the manatees. There's tons of fishing. There's flats fishing, offshore fishing, like you mentioned earlier. We're minutes from the port. If you want to get on a cruise ship and go, you can go. If you have your own boat, you can go right out through the locks and explore yourself. Cocoa Beach Pier is very well known. It's owned by Westgate Resorts. We do have surfing in Ron John, also in Cocoa Beach. And then there's historic Cocoa Village. We'll touch base on that, where there's a lot of things to do, eat, shop, boutique shops, things like that. Kennedy Space Center, of course, that's the number one thing, the visitor center. We have a visitor center here. You can go and actually put your hands on a rocket. It's something you cannot do anywhere else. Yeah. Ja, dus al met al, er is hier zoveel te doen. U hoort al, boten, bootjes, boten, grote boten, cruiseboten. Dan hebben we natuurlijk Space Center. Iedereen gaat naar Space Center. Uiteraard gaan we naar Space Center. Speciaal nu. Er staat alweer een rocket klaar. En dan natuurlijk de haven van Port Canaveral. En de beach, het strand, golf. Alles is hier aanwezig. En we zijn een eiland. Dus alles is water.
Yeah, one thing I'd like to say from a global real estate perspective, I do a monthly update, and Orlando is still the #1 housing market in the United States. It is on fire here because of just all of the lifestyle qualities, and now that we're forced to shelter and stay, in home, it just has become more appealing to other people to move to Florida. So that's causing our market to skyrocket in Florida. Tell us a little bit about what you're seeing in your business, Theodora. Ja, zoals Wendy zegt, Florida is nog steeds zo'n hot market. Er is hier, ze komen van Canada naar Florida, ze komen van Californië naar Florida, ze komen van Zuid-Amerika naar Florida. Dat zijn uw huurders. Als u een huis heeft, dan is het zo verhuurd. Want iedereen komt hier zo lang mogelijk, want we hebben zon, we hebben palmbomen, we hebben zee, we hebben een warme zee, ja. De Noordzee is koud. Alles is hier beschikbaar en men stroomt in grote stromen naar Florida. Het is nooit zo druk geweest als ooit. Alles komt naar Florida. En ik zie het van Europa komen. Iedereen is zo blij als we weer eindelijk naar Florida kunnen. En dat loopt maar door. En dat zijn uw huurders, dat is uw inkomsten. En zo kunt u 1 of 2 of 3 flats, misschien houdt u er een die u gewoon zelf bewoont. Prachtig voor Florida. Yeah. So, driving around Central Florida right now, you see so many cranes. We see highways being expanded. We see multifamily going up. I saw one that was almost 10 stories. I've never seen them higher than 4 stories. There's a big, tall one going up in Orlando. Yeah, so it's just interesting to see the growth happening, and this is such a value compared to similar communities all over the country. I mean, this is a tremendous value. Ja, de waarden zijn natuurlijk unstoppable. De waarden zijn hier. Men komt naar Florida. U hoort het al, ze komen van alle kanten aanzetten. Om hier te blijven, om hier te zijn. Precies dezelfde reden dat u hier komt naar Florida. Het is het perfecte klimaat voor het weer, ja, natuurlijk het weer. Maar ook voor investering. Want ze komen allemaal huren, ze komen allemaal kopen en ze blijven komen. Want Disney blijft gewoon doorgaan. I was going to add in one thing, if you want to mention the private airport that's just 15 minutes south of here if you have anybody that's into flying. Ja, en u hoort het al, ja, we hebben een vliegveld hier lokaal op het eiland notabene. Ik ben daar veel zelf heen gevlogen in mijn kleine vliegtuigje. Dus dat is er ook. En vandaar kun je natuurlijk de helikopter huren. Dan kun je over het hele geheel heen vliegen. Je kunt een privé vliegtuigje huren. Prachtig mooi, kun je hier doen. Je kunt over het strand vliegen. Nou, dat doen we aan de Noordzee nog niet in Scheveningen. Dus kom genieten. Kom naar Florida. Het is een lifestyle. Yeah, I agree. Well, thank you, Theodora, for allowing us to share this wonderful community with your clientele in the Netherlands. And I look forward to going with you maybe next March and meet them in person with Ted and our group. And thank you, Wendy. Thank you, Ted. Thank you, Justin. Thank you. Wonderful, wonderful property. Thank you.